Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada.
Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad. Paramahamsa Parivrajak Acharya Statera. Shri Srimad His Divine Grace. Aboy Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami. Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajak Acharya Statera. Shri Srimad His Divine Grace. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananda Gaudiya Vaishnava Vrinda ki jai. Iskcon DBT founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Kamsikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shuddhaita Gadadhara Shivasri Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopi Nand Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Sri Mayapur Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jivana Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Shamaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gau Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutavaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Krishna. So, I'm going to introduce myself because when others introduce me, they always say the wrong thing. Still, I would like to continue to do some mistakes. They get the biography off my website, but it's outdated and I haven't changed it. So it has wrong information also. So, if I tell my story, it'll be interesting. Someone else tells it, it's just a bunch of dates. It's a bunch of dates. So அது வந்து எப்படி இந்த ராட்ச கொத்து மாதிரி bunch of dates. A bunch of dates, not dates that you eat, but dates. ஒரு நாட்களுடைய கலவை, நாட்கள் சேர்ந்த ஒரு கலவைன்னு சொல்லி சொல்றாரு. You need to watch more American television, then you can understand me. பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு பேசுறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா நிறைய அமெரிக்கா நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்கணும் அப்பதான் சொல்றது எனக்கு புரியும் அப்படி சொல்லி சொல்றாரு. You can watch Donald Trump and then you can get some comedy. So something amazing happened to me when I was 17. The devotees opened a temple in my town, Los Angeles. So Prabhu வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இருந்தாரு. அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து பக்தர்கள் வந்து ஒரு கோவில் திறந்தாங்க. And it was only 6 blocks from my house. அவர் வந்து தன்னுடைய வீட்ல இருந்து 6 மைல் தான் நடக்க வேண்டியதா இருந்தது. At that time there maybe was 8 temples in the whole world. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உலகம் முழுவதும் சேர்த்து 8 கோயில்ல 10 கோயில் தான் இருந்திருக்கும். And there's maybe 100 devotees in the whole world. ஆனா அந்த நேரத்துல Iskcon devotees. அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் டிவோட்டிஸ்னு பார்த்தா 100 பேர் கிட்ட இருந்திருப்பாங்க உலகம் முழுவதும் சேர்த்து. So what's the chance of living 6 blocks from a temple? So பிரபு வந்து தன்னோட வீட்ல இருந்து 6 மைல்ல இருக்கிறது நடந்து போறது என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு. So I used to see devotees when I was in high school. So பிரபு வந்து பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது அப்ப வந்து அவர் நிறைய பக்தர்களை சந்திப்பாரு. Chanting japa in my neighborhood. அவரோட பக்கத்துல இருந்தவங்க கூட ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. And also on Harinam in different places in Los Angeles. So அப்ப வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பல பகுதிகளல ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமும் செஞ்சிட்டு வந்தாங்க. Then I went away to college about 400 miles away. So அப்ப வந்து அவரோட காலேஜுக்கு போனாரு அது 400 மைல் கிட்ட இருந்துதான். And guess who I saw there? அப்ப வந்து அங்கேயும் பார்த்தாரு. These strange guys wearing bed sheets and shaved heads. அப்ப வந்து அங்க வந்து ஒரு விசித்திரமான நபர்கள் வந்து பெட் ஷீட் அந்த மாதிரி Dress எல்லாம் போட்டுட்டு வந்தாங்க. Shaved heads. சிக்கா வச்சு முடி மொட்டை அடிச்சு சிக்கா வச்சிட்டு இருந்தாங்க. And war paint on their forehead. அவங்களோட நெத்தியில வந்து திலகம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க பக்தர்கள். Not tilak, war paint. War paint. ஒரு சின்ன மாதிரி நெத்தியில
ஒரு சின்ன மாதிரி நெத்தியில வச்சிட்டு இருந்தாங்க. Some warriors would paint their foreheads. சோ அவங்க வந்து என்னோட சின்ன நெத்தியில வந்து மொட்டை அடிச்சு ஒரு சின்ன மாதிரி நெத்தியில வச்சு தரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. And then I decided I was going to read Bhagavad Gita. அப்ப பிரபு வந்து முடிவு செஞ்சாரு நான் பகவத் கீதையை படிக்க போறேன் அப்படி சொல்லி முடிவு செஞ்சாராம். And Prabhupada protected me because he didn't let me read any other Bhagavad Gita other than his. பிரபு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பிரபுபாதர் அவரை பாதுகாத்தாரு. எப்படின்னா பிரபுபாதர் பகவத் கீதையை தவிர அவர் எந்த பகவத் கீதையும் படிக்கல. அதனால பிரபுபாதர் வந்து அவர் அந்த விதத்துல பாதுகாத்தாரு. And so I was studying with the devotees, and then after a month and a half I decided I want to be a devotee. சோ அவர் வந்து மத்த பக்தர்களோட சேர்ந்து பகவத் கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சாரு. 1.5 மாசம் கழிச்சு அவர் வந்து முடிவு பண்ணிட்டாரு நானும் பக்தர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I finished that semester and then I went back to Los Angeles. அப்ப வந்து பிரபு அந்த செமஸ்டர் முடிச்சிட்டு திரும்பி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்க்கு வந்தார். You'll never guess what happened. சோ அப்பதான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என்ன நடந்தது அப்படி சொல்லிட்டு. The day after I got back, Prabhupada came. சோ பிரபு எந்த நாள் திருப்பி வந்தாரோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்க்கு அதுக்கு மறுநாள் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அங்க வந்தார். I got to see Prabhupada. சோ பிரபுபாதரை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. And at that time there was a very famous play going. It was a theatrical going around America, and it was called Hair. சோ அப்ப வந்து அமெரிக்காவை சுத்தி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டே இருந்தது. ரொம்ப பிரபலமான நிகழ்ச்சி. அந்த நிகழ்ச்சி ஆங்கிலத்துல ஹேர் அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க. And one of the main theme songs in the movie was Hare Krishna, Hare Krishna, marijuana, marijuana. Yeah, that was the song. So Hare Krishna, marijuana, and some other things. So அதுல வந்து ஒரு வரி பாத்தீங்கன்னா பிரபு பாடி காட்டினார். சோ அந்த வரியை வந்து அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு வரியா அந்த இருந்தது. But the song used to come on the radio, so my friends and I would joke around, Hare Krishna, Hare Krishna, because we didn't know what it was, but we were chanting Hare Krishna. So அந்த வரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியோல எல்லாம் வானொலியில எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஆனா பிரபுக்கு அது என்னன்னா தெரியாது. ஆனா ஒரு பக்தரோட சேர்ந்து நல்லா இருக்கு கேக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பாட ஆரம்பிச்சாங்க. So that's my story. So பிரபு சொல்றார் அதுதான் அவருடைய கதை. And being raised in America, we didn't have the samskars for bhakti. So அமெரிக்கால வளர்ந்ததனால இந்த பக்தியில செய்யக்கூடிய இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் அவரால பின்பற்ற முடியல. We had very good samskars for materialism. So பௌதிகமா இருக்கிறதுக்கு நிறைய சம்ஸ்காரங்கள்லாம் இருக்கு. When I first came to India, it was 1975. So பிரபு வந்து 1975ல முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்தார். And I could see the Indians didn't have samskars for material sense gratification. They didn't know how to do it. So அப்ப வந்து பிரபு பார்த்தாரு இந்த மாதிரி பௌதிக இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எப்படி சம்ஸ்காரம் செய்யறது அப்படின்றது மக்களுக்கு தெரியாம இருந்ததை அவர் பார்த்தார். They could enjoy family. But as far as like high levels of sense gratification like Americans, they didn't know how to do it. So வந்து அவங்க வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுல மட்டும் இருந்தாங்களே தவிர அமெரிக்கா மேற்கத்திய நாடுகள்ல எப்படி புலன் நுகர்ச்சி அனுபவிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு யோசனை இல்லாம இருந்தது. Of course you've gotten much better at it since then. அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் இங்க விட வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து பலவீனமா இருந்தாங்க. நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அடிமையாகி இருந்தாங்க. But Americans were way ahead of you in the 70s. ஆனா 1970ல பாத்தீங்கன்னா நம்மள விட அமெரிக்கா மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முன்னேறி இருந்தாங்க. So it was the amazing power of Prabhupada that we could become devotees. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மிக சிறந்த சக்தியின் மூலமா தான் நாங்கெல்லாம் பக்தர்கள் ஆக முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி பிரபு சொல்றாரு. Even though we didn't have the samskars. நாங்க வந்து சம்ஸ்காரங்க செய்யலனா கூட நாங்க பக்தர்களா பிரபுபாதர் கருணையினால ஆக முடிஞ்சது. We did have an advantage over the Indians. ஆனா இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் நிறைய வந்து ஒரு பலன்கள் இருக்கு. We knew absolutely nothing about Indian philosophy and religion. ஆனா எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய நாட்டினுடைய தத்துவமோ இல்ல இந்திய நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பத்தி ஒரு விஷயமும் தெரியாது. So we didn't have any misconceptions. ஆனா எங்களுக்கு தவறான கருத்துக்களும் இல்ல. அத பத்தி தவறான கருத்துக்களும் நான் சொல்லல. So we were just a blank board and Prabhupada could write on us. வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு பலகை, எதுவுமே எழுதாத ஒரு பலகை. அதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து எழுதினார். So it wasn't, what about Lord Shiva? What about Durga? We didn't have those questions. It wasn't part of our upbringing.
சோ எங்களுக்கு சிவன்னா யாரு, துர்க்கைனா யாரு, மற்ற கடவுள்னா யாரு அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் கிடையாது. எங்களுக்கு அது தேவையில்லாத ஒரு இது விஷயமாவும் இருந்தது. So we were fortunate to be engaged in Prabhupada's service. ஆனா நாங்க வந்து பிரபுபாதருடைய சேவையில ஈடுபடுறத ஒரு பாக்கியமா கருதினோம், ஒரு பாக்கியசாலிகளா ஆனோம். And that service was the most relishable thing we had in our lives. சோ அந்த சேவைன்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அனுபவிக்கத்தக்க ஒரு சேவை, எங்க வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமா அதை நாங்க கருதினோம். And for that service we gave up everything. அந்த சேவைக்காக எங்க வாழ்க்கையில மற்ற எல்லா விஷயங்களையுமே நாங்க துறந்தோம். So you have MA, MBA, BA, PhD. I'm a UDO. சோ நீங்க வந்து MA, MBA, PhD மாதிரி படிப்புகள் இந்தியாவுல இருக்கு. பிரபு வந்து UDO அப்படின்ற படிப்பு படிச்சிருக்காரு. You don't know what UDO is, do you? ஆனா நமக்கு UDO னா அப்படின்னா என்னன்னு யாருக்கும் தெரியாது. Bill Gates is a UDO. Bill Gates தான் UDO. Steve Jobs is a UDO. Steve Jobs அப்படின்றவர் UDO. And there are many other extremely successful people who are UDOs. சோ இந்த மாதிரி வெற்றி அடைந்த நபர்கள் நிறைய பேர் வந்து UDO படிச்சிருக்காங்க. Mahatma Das, UDO. பிரபு வந்து மகாத்மா தாஸ் UDO. Stands for University Dropout. UDO அப்படின்னா ஆங்கிலத்துல சொன்னா யூனிவர்சிட்டி டிராப் அவுட், அதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து துரத்தி விட்டப்பட்டவர்கள். So that's what we did, and Prabhupada needed some devotees to help him spread Krishna consciousness. So many of us were willing to do that and give everything, and somehow or other we're still alive without a diploma. So பிரபுபாதர் வந்து நிறைய பக்தர்கள் எதிர்பார்த்தாரு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும்ன்றதுக்காக. சோ அதுக்காக நாங்க வந்தோம், நாங்களும் வந்து நிறைய பக்தர்களோட சேர்ந்து பிரபுபாதருக்கு ஒத்துழைச்சோம் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எல்லா இடங்களிலும் பரவறதுக்காக. So since that time I was temple president several times. பிரபு வந்து பல தடவை வந்து கோவிலுடைய மேலாளர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டா சேவை செஞ்சிருக்கார். And Sankirtan leader several times. சில சமயங்களில் சங்கீர்த்தனத்துடைய தலைவராகவும் சேவை செஞ்சிருக்கார். Practically did everything. So பிரபு வந்து நடைமுறையில பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான சேவைகளையுமே செஞ்சிருக்கார். Because in the early days of Iskcon, the average temple was 4 people. So ஆரம்ப காலத்துல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தொடங்கி ஆரம்ப காலத்துல ஒரு கோவிலில் 4 பக்தர்கள் தான் இருந்தாங்க. So you had to know how to cook, play mridanga, play kartals, do puja, distribute books, lead kirtan, do accounting, cleaning. You had to know how to do everything because there weren't enough people. So கோவில்ல வந்து நிறைய பக்தர்கள் இல்லாததனால கோவில்ல சமைக்கிறது, பெருக்கி துடைக்கிறது, கர்த்தால் வாசிக்கிறது, மிருதங்கம் வாசிக்கிறது, புத்தக விநியோகம் பண்றது, ஆரத்தி பண்றது, இந்த மாதிரி பல சேவைகளை வந்து இருந்த பக்தர்களை வச்சு தான் செய்ய வேண்டியதா இருந்தது. But my first service was cleaning the bathroom. பிரபு சொல்றார் அவருடைய முதல் சேவை வந்து பாத்ரூம் கழுவுறது, சுத்தம் செய்யறது. And in America we don't have like a distinction, like if you clean the bathroom then you know nobody talks to you. It's not like that. So அமெரிக்கால பாத்தீங்க அப்படினா நான் வந்து ஒரு பாத்ரூம் சுத்தம் செய்யறேன் அப்படினா யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அங்க வந்து எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது, தொழில்ல வந்து எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. So I actually like cleaning the bathroom. So பிரபுக்கு வந்து இந்த சுத்தம் செய்யறது, இந்த பாத்ரூம் சுத்தம் செய்யறதுன்றது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. And I developed this philosophy. பிரபு வந்து இந்த தத்துவத்தை வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சார். Where I spend a lot of time is in America, and in America this temple, outside the temple there's a toilet, and I always make it kind of a practice before I give Bhagavatam class to go clean the toilet. So பிரபு வந்து அமெரிக்கால அவர் இருந்த கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு பாத்ரூம் இருந்தது. பிரபு ஒரு வாழ்க்கையில என்ன வழக்கப்படுத்திட்டார் அப்படின்னா பாகவதம் கிளாஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாத்ரூமை போய் சுத்தம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பாகவதம் கிளாஸ் கொடுக்கறது கேட்கறதோ சொல்லி அப்படின்ற ஒரு வழக்கத்தை தன்னோட வாழ்க்கையில வச்சிருந்தார். Because the floor is always wet, so I can go in and it's always dirty, I can go clean it. So ஏன்னா அந்த தரை வந்து எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் அழுக்கா இருந்ததுனால எப்பவுமே அவர் சுத்தம் செய்யறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. That's one of the things we learned from you, how to have wet floors in bathrooms. அதுதான் வந்து எப்படி வந்து தரைகளை சுத்தமா வச்சிருக்கிறது அப்படின்றதுதான் நம்ம இந்தியா மக்கள்ல இருந்து பிரபு வந்து கத்துக்கிட்டார். We didn't know how to do that எப்படி வந்து அது செய்யணும்னு before we were devotees. So நாங்க பக்தர்கள் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி சுத்தம் வச்சிருக்கிறதுன்றது தெரியல. So anyway, I like that service, and I find that I get better Bhagavatam classes if I clean the toilet before I give the class. So
பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா எங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சோ நான் பாகவத கிளாஸ் வந்து எப்ப இந்த சேவை பாத்ரூம் சுத்தம் செய்யற சேவை செஞ்சேனோ அதுக்கப்புறம் நல்லா சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஓரளவு சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் நான் நல்லாவே சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. Which brings us around to the topic of humility. சோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது நம்ம பணிவு அப்படின்ற ஒரு தளத்திற்கு நம்மளை நாமளே உயர்த்தி கொள்கின்றோம். And so one of the ideas is that all service is relishable, valuable, honorable, appreciable. சோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், எல்லா சேவைகளுமே பாத்தீங்கன்னா மரியாதைக்குரியது, அனுபவிச்சு செய்யக்கூடியது, அதுல வந்து எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சேவையில எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. I know sometimes my godbrothers, especially the ones who were gurus, sometimes they clean. You know, maybe after they're eating, they clean up, or they spill something, they clean up, and their disciples say, "No, Maharaj, we'll do it." And Maharaj will say, "No, I like doing it. I like cleaning. It's Brahminical. Let me clean it." சோ பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, அவருடைய ஆன்மீக சகோதரர்களே சன்னியாசிகளா இருக்காங்க. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரோட சீடர்கள் எல்லாம் அந்த தரையை துடைப்பாங்க. அப்ப அந்த சன்னியாசிகள் சொல்லுவாங்க, வேண்டாம் நானே செய்யறேன், இது பிராமணருடைய ஒரு நடவடிக்கை, நானே சுத்தம் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு சில சன்னியாசிகளே சொல்லுவாங்க. சோ அவங்களுடைய பணிவை நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. So humility means it doesn't matter what position you're in. You don't identify with the position. சோ பணிவு அப்படினா நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம்ன்றது முக்கியம் கிடையாது. பணிவை வந்து நம்ம ஒரு நிலையில வச்சு நம்ம வந்து எடை போட முடியாது. You always have the same mentality. சோ நமக்கு வந்து ஒரே விதமான மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும். I'm just a humble servant. நம்ம எப்பவுமே பணிவான சேவகன் அப்படின்ற ஒரே மனநிலை இருக்க வேண்டும். I once saw an interview with the Dalai Lama, and he said something that impressed me. சோ டலி லாமா அப்படின்றவரோட பிரபு வந்து ஒரு நேர்காணல் பண்ணார். அப்ப வந்து சொன்ன விஷயம் பிரபுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. It was an American television show, and it was quite a well-known television show. சோ அது வந்து அமெரிக்கால நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியில, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில ரொம்ப பிரபலமானவர். அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில அவர் வந்து அதிகமா வந்து பிரசித்தமானவரும் கூட. So the moderator of the show said to the Dalai Lama, he said, "You're the most important person I've ever had on this show, or you're the most famous person I've ever had on this show." சோ அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடியவர் வந்து இந்த டலி லாமான்றவரோட என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்க தான் வந்து நான் தொகுத்து வழங்கின இத்தனை நபர்களே மிக சிறந்த நபர், உங்களை மாதிரி ஒரு நபரை நான் சந்திச்சதே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப பெருமையா சொன்னாங்க. And very genuinely he replied, he said, "I'm just a simple monk." அவர் என்ன சொன்னார்னா, நான் ஒரு சாதாரண ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் திருப்பி பதில் அளிச்சார் எளிமையா. The Dalai Lama is kind of like the Pope of Buddhism, right? இந்த டலி லாமா அப்படின்றவர் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர், அதுல வரக்கூடியவர். But he sees himself as a simple monk. ஆனா அவர் தன்னை தானே ஒரு எளிமையான ஒரு நபரா அப்படின்னு சொல்லி தன்னை தானே எளிமையா வச்சிட்டு இருந்தார். So when you achieve the position of humility, you don't see yourself according to your external position. You see yourself in terms of your internal identity. சோ நம்ம வந்து நம்ம பணிவா வச்சிட்டோம் அப்படினா நமக்கு வெளிப்படையான சூழ்நிலையில வச்சு நம்ம எடை போட மாட்டோம். நம்ம உள்ளுக்குள்ளார எந்த அளவுல நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கறத உள்ள உணர்வை வச்சு தான் நம்ம எடை போடுவோம். Now you know in India the titles you have after your name are important. சோ இந்தியாவுல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பேருக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த பதவி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. What degree do you have? Where did you go to school? நம்ம எல்லாரும் கேட்பாங்க, நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க, என்ன டிகிரி வாங்கிருக்கீங்க, எங்க பள்ளிக்கூடம் படிச்சீங்க அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க. Where do you work? நீங்க எங்க வேலை செய்றீங்க? I work for Google. Who do you work for? நம்ம உடனே சொல்லுவோம், நான் கூகுளுக்காக வேலை செய்றேன். நீங்க எங்க வேலை செய்றீங்க? Isn't it? உண்மையா? So that's something prominent all over the world. சோ இது உலகம் முழுக்கவே ஒரு பிரசித்தமான ஒரு விஷயம். But it has no place in the spiritual movement. ஆனா இந்த விஷயம் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையிலுக்கு எந்தவித இடமும் கிடையாது. You agree? எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? Now here's the problem. இங்க தான் ஒரு பிரச்சனை வருது. We bring that into the movement. We bring it into the movement. இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட இயக்கத்துக்கு கொண்டு வரோம். What we gather from our society, we bring it into the movement. சோ நம்ம சமுதாயத்தை என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அத வந்து நம்மளோட இயக்கத்துக்கு கொண்டு வர பாக்குறோம். Like you know, in our movement, if you're a young devotee, it's hard to tell an older devotee, "I have a good idea, you want to listen to me?" சோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம வந்து சிறிய பக்தர்கள், வயசுல சின்ன பக்தர்களா இருந்தா நம்ம மத்தவங்கள பார்த்து
என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு யோசனை இருக்கு, நீங்க கேட்கறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுவோம். That's kind of the way the world works. சோ அது மாதிரி தான் இந்த உலகம் வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. The older people make the decisions and the young people just listen and do it, even if the young person is smarter than the older person. சோ வயதானவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை யோசனை பண்ணி சொன்னாங்க அப்படின்னா சிறியவர்கள் வந்து அதை பெருந்தன்மையா ஏத்துட்டு அதை செயல்படுவாங்க. சிறியவர்கள் வந்து பெரியவர்களை காட்டி புத்திசாலித்தனமா இருந்தாலும் கூட பெரியவர்களோட வழிகாட்டுதல் கீழ் தான் சிறியவர்கள் செயல்படுறாங்க. Is that what I said? You would think in a spiritual movement that older people would have the humility, or you would expect they would have the humility to listen. ஆனா ஆன்மீக வாழ்க்கையில பாத்தீங்க அப்படின்னா வயதுல முதிர்ந்தவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பணிவின் காரணமாக சிறியவர்கள் சொன்னாலும் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க, கேக்குறாங்க. And that's a challenge even for advanced devotees. அது வந்து ஒரு சவாலா இருக்கு. முதிர்ந்த பக்தர்கள் கூட சிறியவர்கள்ட்ட கேட்கறதுன்றது ஒரு சவாலாக இருக்கின்றது. Because when we identify externally, then we consider ourselves more experienced, more intelligent, more this, more that. சோ நம்ம வெளிப்படையான சூழ்நிலையை வச்சு நம்ம எடை போட்டோம் அப்படின்னா நான் ரொம்ப புத்திசாலி, நான் ரொம்ப திறமைசாலி, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு வந்துடும். What do you think? சோ நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க இத பத்தி? உண்மையா? You maintain respect, but the senior person also maintains respect for you. நம்ம மரியாதையை தக்க வச்சுக்கிறோம், நமக்கு மேல இருக்கவங்களும் அவங்களோட மரியாதையை தக்க வச்சுக்கிறாங்க. Now here's the problem. ஆனா இங்க தான் ஒரு பிரச்சனை வருது. It's very easy to look humble, but not easy to be humble. சோ நம்ம வெளிப்படையா பார்க்கிறதுக்கு பணிவா இருக்கிறதுன்றது எளிமையான விஷயம், ஆனா பணிவாவே வாழறதுன்றது கஷ்டம். So when we're in the association of devotees, generally we try to look humble. சோ நம்ம பக்தரோட சங்கத்துல இருக்கும்போது நம்ம பணிவா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். Because we're supposed to be. ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் இருந்து ஆகணும். We don't want others to think we're not. ஏன்னா மத்தவங்க நம்மள பார்த்து இவங்க பணிவா இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டிய விருப்பம் நமக்கு இல்ல. Sometimes someone might say, Prabhu, your wife is so humble, and the Prabhu just starts laughing. சோ சில சமயம் வந்து பிரபுட்ட சொல்லுவாங்க மனைவி வந்து ரொம்ப வந்து பணிவா இருக்காங்க, ஆனா அவருடைய கணவர் பிரபு வந்து ரொம்ப நகைச்சுவையா பேசுறாரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yes, he's very humble at the time. You should see her. மீண்டும் புதுப்பிக்க முயற்சி பண்றோம். So humility doesn't mean if I can get other people to think I'm humble, then I'm humble. சோ பணிவு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்க நம்மள பார்த்து இவங்க பணிவா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பணிவா இருக்கிறது கிடையாது. But for us it's important to perform the actions that would qualify or characteristics. The actions or characteristics of a person who is humble. சோ நம்ம வந்து பணிவா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை, நம்ம கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அந்த பணிவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும். அந்த பணிவு தளத்துக்கு நம்ம உயர்த்தணும். Do you agree? சோ நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? So let me ask you, what are the actions of a humble person? So we can know what to do and what not to do. சோ பிரபு என்ன கேள்வி கேக்குறாருன்னா பணிவா இருக்கக்கூடியவங்களோட செயல்கள் என்ன அப்படின்றத நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றத நம்ம தீர்மானிக்கலாம். Be respectful. Respectful? சோ பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா To who? மரியாதை கொடுக்கிறது. Respectful to who? Everyone. Everyone. To the new bhaktas. சோ மரியாதையா கொடுக்கணும் அப்படின்னா புதுசா வந்தவங்க பக்தர்களுக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். Is it easy to respect someone who's respectable? Yes. It's natural. ஒருத்தர் வந்து மரியாதைக்குரிய நபரா இருந்தா அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கிறதுன்றது நியாயமானது, இயற்கையானது. Is it easy to respect someone who externally is not, I don't want to say not respectable, but is not in a higher position? ஆனா வெளி தோற்றத்துக்கு வந்து உயர்ந்த தளத்துல மரியாதைக்குரிய நபரா இல்லாத போது அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கிறதுன்றது எப்படி? That's not so easy. அது வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் கிடையாது. Some Russian devotee told me they have a saying in Russia. சோ சில ரஷ்ய பக்தர்கள் வந்து பிரபுட்ட சொன்னாங்க ரஷ்யால வந்து ஒரு பழமொழி இருக்கு. You touch the feet of your superior
and you punch the nose of your junior. அவர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடியவங்கள பாதத்தை தொடுறது உங்களுக்கு கீழ இருக்கக்கூடியவங்க மூக்க குத்துறது. Yes, yes, yes. உங்களுக்கு கீழ இருக்கவங்கள வந்து குத்துறது மூக்குல குத்துறது உங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடியவங்க பாதத்தை தொடுறது. So of course that's not humility. ஆனா அது பணிவு கிடையாது. What else? அப்ப பணிவு அப்படின்னா என்னது? Tolerant. Tolerant, yes. பொறுமையா இருக்கிறது. Tolerant is an essential aspect of humility. பொறுமை அப்படின்றது பணிவினுடைய முக்கியமான ஒரு அங்கம். I have a story இது வந்து ஒரு கதை இருக்கு. about an intolerant person. சோ பொறுமை இழந்த நபரை பற்றிய ஒரு கதை. Actually, I see them all the time. இத வந்து பிரபு அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Sometimes I'm traveling like every week or two, so I'm at the airport a lot and I see a lot of people. சோ பிரபு வந்து அடிக்கடி பயணம் செய்வாரு. அடிக்கடி பல இடங்களுக்கு போறதுனால விமான நிலையத்துல அடிக்கடி பிரபு வந்து வருவார். பல விமான இடங்களுக்கு போயிருக்காரு. And sometimes I can just tell certain people are pretty high up there just by looking at their behavior, that they're highly placed. சோ அவங்களுடைய நடத்தை நிறைய மக்கள் அவர் சந்திப்பாரு. அப்ப அவங்களுடைய நடத்தையை பார்க்கும்போது அவருக்கு தெரியும் இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நடந்துக்கிற விதத்தை பார்த்தே பிரபு கண்டுபிடிச்சிருவாரு. And they kind of have an air that everyone in the airport should kind of bow down to them. சோ அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா அந்த விமான நிலையத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் தங்க கால்ல விழணும் அப்படிங்கிற நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. I flew from Hong Kong to Chennai, and when I flew out of China I wasn't wearing a dhoti, so the person who I was sitting next to didn't know I was a devotee. சோ பிரபு வந்து ஹாங்காங்ல சென்னைக்கு வந்தாரு. அப்ப நிறைய பக்தர்கள் வந்து அவர் சைனா மூலமா வரும்போது அவர் பக்கத்துல வந்து ஒரு நபர் உட்கார்ந்தாரு. அவருக்கு தெரியாது இவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர் சொல்லி தெரியாது. This person did not have one hair out of place on his head. அவர் தலையில வந்து ஒரு முடி கூட இல்லாம இருந்தது. He didn't have one minor scuff on his shoe. Didn't have one scuff, mark. Okay, அவர் போட்டு அந்த ஷூல வந்து ஒரு துளி கூட அழுக்கு இல்ல. He didn't have one wrinkle on his shirt or pants. அவருடைய சட்டையில வந்து ஒரு கசக்கல் இல்ல, சுருக்கம் இல்ல. And his fingernails were perfectly cut and polished. அவருடைய கையில பாத்தீங்கன்னா நகமே இல்ல, அழகா தூய்மையா இருந்தது, எல்லாம் வெட்டி சுத்தமா இருந்தது. And here I come on with my Crocs, my yogi pants, my sweater that doesn't match my shirt. Not only did he not talk to me, he wouldn't even look at me. ஆனா பிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லக்கேஜ், அதுக்கப்புறம் யோகி போடுற மாதிரி ஒரு உடை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வெட்டர் இது மாதிரி எல்லாம் போட்டு இருந்தாரு. அப்ப வந்து அவர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவர் வந்து இவர் திரும்பி கூட பார்க்கல, பேசறத பத்தி என்ன இவர் திரும்பி கூட பார்க்கல அந்த நபர் பிரபு. You ever met someone like that? நீங்க யாராவது இந்த மாதிரி நபரை சந்திச்சிருக்கீங்களா? They can't relate to anyone unless they're equal or above. அதாவது என்ன அப்படின்னா தங்க நிலைக்கு வந்து சமமா இல்லாதவங்களோட பேசவே மாட்டாங்க. சில பேர் தங்க நிலைக்கு சமமா இருக்கக்கூடியவங்களோட தான் பேசுவாங்க. So we all have that tendency. சோ நமக்கு இந்த தன்மை வந்து எல்லாரிடத்துலயும் இருக்கக்கூடியது. I once asked Radhanath Swami, it seems interesting that new devotees seem to be much more humble than older devotees. What's actually going on here? ராமநாத் சுவாமி பல தடவை சொல்வாரு, புதுசா சேர்ந்த பக்தர் வந்து பழசா சேர்ந்த பக்தர்களோட வந்து முதிர்ந்து இருக்கிறாங்க, அவங்க நல்ல சேவை செய்யறாங்க, இது என்ன ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அப்படி சொல்லி நகைச்சுவையா சொல்வார். And he rightly answered, this was like 30 years ago I asked. He rightly answered, the new bhakta has nothing to be proud of. After they stay a while, they have things to be proud of, and then they become puffed up. அதுக்கு மகாராஜ் வந்து ஒரு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, புதுசா வரக்கூடியவங்க பக்தர்கள் வந்து எந்த கர்வமும் இல்லாம பணிவா இருக்காங்க, அது நாள் போக்குல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழக அந்த கர்வம்ன்றது வரும்போது அவங்க மாறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். So in America we had a great president. His name is Abraham Lincoln. So அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரசிடென்ட் இந்த ஜனாதிபதி, அவர் பேர் வந்து அப்ரஹாம் லிங்கன். Believe it or not, there was a time in America we had presidents who were actually great. நீங்க நம்பினாலும் சரி நம்பலனாலும் சரி, அமெரிக்கா ஒரு காலகட்டத்துல வந்து ஜனாதிபதிகள் வந்து ரொம்ப நல்லவர்களாகவும் இருந்தாங்க. And he said, you can't really test a man by what he tolerates, because you have to tolerate if things are difficult. But you test a man by giving him honor and seeing how he reacts to that.
அதாவது ஒரு மனிதர் வந்து பொறுமையா இருக்கிறத வச்சு வந்து நம்ம வந்து அவரை வந்து சோதிச்சு பார்க்க முடியாது. அவரை வந்து புகழ்ந்து பேசும்போது அந்த நிலையில அவர் எப்படி நிலை பெறாம இருக்காருங்கிறத வச்சுதான் நம்ம அவரை சோதிச்சு பார்க்க முடியும். Now I have some news for you. சோ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு செய்தி வச்சிருக்கேன் நானு. If you stay in the Hare Krishna movement long enough, you will definitely get honored. சோ நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை ரொம்ப நாள் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களை கௌரவிக்கப்படுவீர்கள். Whether or not you're honorable. நீங்க வந்து கௌரவம் அந்த நிலையில இருக்கீங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை வந்து சேரும். Just because you've been around a long time. ஏன்னா இந்த இயக்கத்தை நீங்க சுத்தி சுத்தி ரொம்ப வருஷமா இருக்கிறதுனால உங்களை மதிப்பாங்க, எல்லாரும் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவாங்க. So honor is it's a bait. It's Maya's bait. Honor அப்படின்றது ஒரு நிலை, ஒரு தலை மாதிரி. Because it's the most really desirable thing in the material world. ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல வந்து இந்த மரியாதை அப்படின்றது தான் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Men who are wealthy and can retire, they don't, because they're working for honor at that point. So யார் வந்து legacy. So ஒருத்தர் வேலை செய்யறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓய்வு காலத்துல வந்து அந்த மரியாதை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. You can get your name on a building, on the street. So நீங்க வந்து ஒரு கட்டடத்திலயோ இல்ல ஒரு தெருவுலயோ உங்க பேர் வந்து இருக்கும். That's high pleasure, isn't it? அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலை. It's way bigger than a nice house and a Mercedes Benz. Get your name on the street. So உங்க வீட்டு பேர்ல வந்து உங்க வீட்ல வந்து உங்க பேர் இருக்கறதை விட உங்களுடைய தெருவுல வந்து உங்களுடைய தெருக்கு பேர் வெச்சாங்க அப்படினா அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மரியாதை தக்க ஒரு விஷயம். Or have your picture all over the city on billboards. That's big. So இந்த நகரத்தை சுத்தி உங்களுடைய படம் வந்து பெரிய பெரிய விஷயத்துல இருந்தது அப்படினா அது கூட ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம். So we want to be careful that those tendencies don't infiltrate within our movement. So அதனால ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கவனமா இருக்கணும். நம்மளுடைய நடத்தை வந்து நம்மளுடைய இயக்கத்துல வந்து ஒரு பாதிப்பு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த கூடாது. Now there's an opposite end of that. ஆனா இதற்கு எதிர்மறையான ஒரு விஷயம் இருக்கு. Where sometimes we don't want to do something because we're afraid we'll fail and then we'll be embarrassed. So it's we're trying to maintain our profile. And to maintain our profile, we don't want to gamble doing something that may not succeed because people will think we're a failure. So then we just don't do anything. அதுக்கு எதிர்மறையான விஷயம் என்னன்னா ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படினா அதுல நம்ம வெற்றி அடையலனா மக்கள் நம்மள வந்து ரொம்ப வந்து இது தாக்கி பேசுவாங்க, நம்மள வந்து ரொம்ப மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க. சோ அதனால இந்த செயலை நம்ம செய்யாம இருந்தோம் அப்படினா நம்ம நிலையிலே கௌரவமா இருக்கலாம். இத செஞ்சு நம்ம ஒரு வேளை வந்து தவறா செஞ்சு அத இழந்துட்டோம் அப்படினா மக்கள் நம்மள வந்து தூற்றுவார்கள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே வரும். அதனால நம்ம செய்யாம இருக்கலாம் பேசாம அப்படி சொல்லி நம்ம நினைப்போம். So it definitely wasn't Prabhupada's mood to do nothing. ஆனா கண்டிப்பா பிரபுபாத் எதுமே செய்ய கூடாதுங்கற மாதிரி எங்கேயுமே சொல்லல. Prabhupada, he personally had no idea that he was going to succeed, but his only idea was this was what my guru wants, so we have to try. So பிரபுபாத் என்ன நினைச்சார் அப்படினா நான் வந்து இது செஞ்சா வந்து இவ்வளவு வெற்றி அடைவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கனவுல கூட நினைச்சுப்பாங்கல. என்னுடைய குரு விருப்பப்படுறார், அதனால நான் செய்யறேன் அப்படி சொல்லி தான் அவர் எப்பவுமே நினைச்சாராம். And of course Prabhupada succeeded. ஆனா பிரபுபாத் வெற்றி அடைஞ்சார். But he didn't deal with his godbrothers like he was the great success. He dealt with them humbly. So ஆனா அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் செஞ்ச மாதிரி அவர் செய்யல. அவர் தன்னுடைய குரு என்ன சொன்னாரோ அதே நினைச்சதனால தான் அவர் வந்து வெற்றி அடைய முடிஞ்சது. He was the same person before he was successful as he was after he was successful. So வெற்றி அடையறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் அவர் வெற்றி அடைஞ்சது பிறகும் இருந்தாராம். That's rare, isn't it? அது ரொம்ப ரொம்ப வந்து அரிதான ஒரு விஷயம் இல்லையா? There's a saying in Hollywood. ஹாலிவுட்ல வந்து ஒரு சொல்வாங்க ஒரு பழமொழி மாதிரி. When you're becoming successful on your way up, you should be nice to everybody because you're going to see them on the way down. So அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படினா நம்ம வந்து உயர பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லவங்களா தெரியும். ஆனா நமக்கு கீழ இருக்கவங்க நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றது ஒரு பழமொழியா சொல்வாங்க. We have a word in America, it's called has been. So அமெரிக்கால வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்வாங்க has been. That means you were once famous and now you're not. It's called a has been. அப்படினா ஒரு காலத்துல நம்ம ரொம்ப பிரபலமா இருந்தோம், இப்போ ஒண்ணும் இல்லாம இருக்கோம் அப்படினா அது பேர் has been அப்படி சொல்லி அவங்க சொல்வாங்க. So once you were adored by thousands if not millions of people and now nobody cares about you. அப்படினா என்னன்னா ஒரு காலத்துல நல்ல ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நம்மள பாராட்டுனாங்க, நம்ம ரொம்ப பிரபலமா இருந்தோம். ஆனா இப்போ வந்து நம்ம யாருமே
generally when people are adored on that level, they become extremely puffed up. சோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையிலே போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இயல்பாகவே அவங்களுக்கு அந்த கர்வம் அப்படின்றது வந்துடும். So for us, we're always supposed to remember that any success we have is all mercy. சோ ஆனா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரியான வெற்றி அடைஞ்சாலும் கூட அது ஒரு கருணை தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். If I do anything wonderful, Prabhupada said, it's like, sometimes the kids are riding a bike and they grab onto a truck and the truck pulls them. சோ பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சில சமயம் வந்து ஒரு வண்டியானது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு ட்ரக் ஒரு லாரியில வந்து இழுத்துட்டு போற மாதிரி. So he's going very fast on the bike because he's holding onto the truck, and we're successful because we're holding onto Guru and Krishna. சோ அந்த வண்டி வேகமா போகும்போது அது பின்னாடியே அந்த லாரியும் வந்துட்டு இருக்கும். அந்த கயித்தை கட்டி இருப்பாங்க, அது வேகமா போகும்போது அது வரும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது வெற்றி அடைஞ்சோம் ஏதாவது சாதிச்சோம் அப்படின்னா அந்த குரு வந்து நம்மளை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். And if we forget that, அது நம்ம மறந்துட்டோம் ஒருவேளை அப்படின்னா then we'll fail in our spiritual life. நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில தோல்வி அடைந்து விடுவோம். And we'll think it's us who's doing it. அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா நான் தான் இதை சாதிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம். And then we'll start to think we're better than others. நான் வந்து எல்லாரோடையுமே சிறந்தவர்கள், நான் எல்லாத்தையும் விட நல்லா தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம். And if you think you're better than others, then it's guaranteed you're not making any advancement. நம்ம வந்து நான் வந்து எல்லாரோட வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில எந்த முன்னேற்றமும் அடையவில்லை. You think I'm a great devotee, I'm very advanced, I'm better than others. That's a definite indication you're not making advancement. சோ நான் வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கேன், நான் எல்லாரோட மேலா இருக்கேன், நான் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு 100% வந்து நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில எந்த முன்னேற்றமும் அடையல அப்படின்றத தான் நமக்கு காட்டுது. It's actually an indication that you're going down. அது இன்னொரு என்ன காட்டுது அப்படின்னா நம்ம கீழே போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்றதையும் காட்டுது. Now the symptom of making advancement is you see others with appreciation because you see them, because you appreciate them. You don't see them lower, you appreciate them, and in many ways you see them better than you. அதாவது நம்ம முன்னேறிட்டே போறோம் அப்படின்றதுக்கு அடையாளம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மத்தவங்களை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய முன்னேற்றம் வந்து நம்ம பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். அவங்கள வந்து நம்ம தாழ்த்தாம அவங்கள உயர்த்திட்டே போவோம் மத்தவங்கள. சோ அதுதான் வந்து ஒரு தாழ்ந்த மனப்பான்மைக்கான ஒரு அறிகுறி. Tamal Krishna Maharaj said, he said, the difficult thing about being a guru is that many of your disciples are more advanced than you are. So ஒரு குருவா இருக்கல என்ன கஷ்டம் அப்படினா உங்களை விட உங்க சிஷ்யர்கள் எவ்வளவு முன்னேறிட்டு போயிடுறாங்களே அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க. So that's the humility of a guru, that he sees his disciples as more advanced. அதுதான் ஒரு குருவினுடைய பணிவு. அந்த குருவானவர் தன்னை விட தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் வந்து முன்னேறிட்டு போறத பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. And he takes the position of guru, but in the mood of servant. அதாவது ஒருத்தர் வந்து குருன்ற நிலைக்கு ஏத்துக்கிறார், ஆனா அவருடைய மனசுல வந்து ஒரு சேவகன் அப்படின மனப்பான்மையில அந்த குருன்ற நிலையை ஏத்துக்கிறார். So if he has to correct a disciple, he takes it in the mood of service. So தன்னுடைய சீடர்கள் தவறு செய்யும்போது அவங்க திருத்தும்போது அது அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவையா குரு நினைக்கிறார். Bhaktisiddhanta said actually Vaishnavas cannot become gurus because gurus criticize and Vaishnavas don't criticize. பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி அவர் என்ன சொல்வாரா, வைஷ்ணவர்கள் எப்பவுமே குரு ஆக கூடாது. ஏன்னா குருன்றவங்க தவறுகளை சுட்டி காட்டக்கூடியவர். ஆனா வந்து வைஷ்ணவர்கள் வந்து மற்றவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்ட விரும்ப மாட்டாங்க. So he said the only way you can do it is if you take the role of servant. அப்ப நீங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படினா நீங்க சேவகன் அப்படிங்கற ஒரு நிலையை ஏத்துட்டா தான் இத செய்ய முடியும். Prabhupada said when he would see his disciples, he would say Dasosmi. So Prabhupada செஞ்சாரு, அவர் தன்னுடைய சேவகர்களை பார்க்கும்போது தாசோஸ்மி அப்படி சொல்லி சொல்வாராம். தன்னுடைய சிஷ்யர்களை பார்க்கும்போது தாசோஸ்மி சொல்வார். I am your das. நான் வந்து உன்னுடைய சேவகன் அப்படி சொல்லி Prabhupada சொல்வாராம். He also said that it is evil to try within the assembly of Vaishnavas to get their respect and to try to get respect and honor in the assembly of Vaishnavas is evil.
சோ பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு வைஷ்ணவருடைய சபையில வந்து மதிப்பும் மரியாதையும் ஒருத்தர் எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுடைய ஆங்காரத்தை தான் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொன்னாராம். That's pretty heavy. கொஞ்சம் உயர்ந்த ஒரு விஷயம் தான், ரொம்ப பலம் பொருந்திய விஷயம். And he also used the word wicked. அவர் அப்ப கூட குருடு wicked. Evil. அவர் வந்து ஆங்காரம் கொடூரமானது அப்படின்னு சொல்லி He said சொன்னார். it's an evil design. An evil desire to want recognition, to manipulate a situation so you get recognition from Vaishnavas. சோ அந்த வைஷ்ணவருடைய சபையில வந்து அந்த சூழ்நிலையை தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திட்டு வந்து தனக்கு மரியாதை மதிப்பு எதிர்பார்க்கறாங்க ஒருத்தர் அப்படின்னா அது அவங்களுடைய ஆங்காரத்தை தான் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொன்னார். Now the problem as conditioned souls is that for many of us humility is not very attractive because we think if we're humble we'll be the last one to get prasadam, we'll get fired from our job, our wife will boss us around, we'll never get anything done. சோ நம்ம பௌதிக உலகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களா இருக்கிறதுனால இந்த பணிவு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான விஷயமா கிடையாது. பணிவு அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், பிரசாதத்துல வந்து நம்ம தான் கடைசியா இருப்போம், நம்ம வேலையில வந்து நம்மளோட பாஸ் நம்மளுக்கு கீழே தள்ளுவாரு, நம்ம மனைவி நம்மள திட்டுவாங்க, சோ இந்த மாதிரி இருந்தாதான் பணிவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். In the Bible Jesus said the last on earth will be first in the kingdom of God. சோ பைபிள்ல வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன சொன்னா, இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்னா யார் ஒருத்தர் வந்து கடைசியில இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் முதல்ல ஆன்மீக உலகத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொன்னாராம். So if we think we'll be taken advantage of if we're humble, we probably misunderstand what it means to be humble. சோ அந்த பணிவு அப்படிங்கறத நம்ம சாதகமா ஆக்கிக்கணும் அப்படி நினைச்சோம் அப்படின்னா அது நம்ம தவறாதான் செயல்படுத்துவோம். So let's look at some practical ways we can practice humility. சோ இந்த பணிவை நம்ம பயிற்சி பண்றது நடைமுறையில எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம யோசிச்சு பேசுவோம். One important one and one very difficult one சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே சமயத்துல கடினமான ஒரு விஷயம் is to receive feedback. நம்மள பத்தி வந்து மத்தவங்க கூட சொல்லக்கூடிய பதில் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். To receive feedback gracefully. சோ நம்மள பத்தி மத்தவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை வந்து மரியாதையோட ஏத்துக்கிறது. Prabhu, you should have done it this way. அவங்க சொல்றாங்க வெச்சுக்கோங்களே, பிரபு நீங்க இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே. This is the way Prabhupada wanted us to do it. பிரபுபாத வந்து நம்மள இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லிருக்காரே. Thank you. I appreciate that. I didn't know that. That really helps. Thank you for taking the time to tell me. That's humility. சோ அப்படியே எனக்கு தெரியாது, சோ நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, இனிமே நான் அப்படி வந்து பயிற்சி பண்றேன் அப்படி சொன்னா அப்படினா அதுதான் இயற்கையான பணிவு. What do you know? Who are you to tell me I'm older devotee? Keep your mouth shut. சோ நம்ம அவர் சொன்னார் அப்படினா உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இத பத்தி, நீங்க வாயை மூடுங்க, இத்தனை நாளா இங்க நான் இவ்வளவு நாளா இருந்திருக்கேன் அப்படி நம்ம சொன்னோம் அப்படினா அது செயல்படாது. If you want to bring it down to the 10-year-old level, you do that also. சோ அப்ப நீங்களே வெச்சுக்கோங்க, நீங்க செய்ய வேண்டியதானே அப்படினு சொல்லி நம்ம சொல்ல கூடாது. Yes. What's another manifestation, important one I believe, is being able to work with devotees that you'd rather not work with if you had a choice, but you don't have a choice, you have to work with them. நம்ம பக்தர் கூட சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து இயற்கையா வரும், ஆனா நம்மளுக்கு ஒரு விருப்பம் கிடையாது, நம்ம இதுல பக்தர் கூட தான் வேலை செய்யணுமா இல்ல வெளியாளங்களோட வேலை செய்யணுமா அப்படின்ற விருப்பத்தை நம்மளால தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நிலையில நம்ம இல்ல. Another difficult one is trying to see the point of view of someone who you totally disagree with. இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம யாரோட கருத்து வேறுபாடு இருக்கோமோ பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, கருத்து வேறுபாடு யார் கூட இருக்கோ அவர்களோட நம்ம நடக்கக்கூடிய நடவடிக்கை அதுவும் நம்ம கவனத்துல வச்சுக்கணும். Being able to listen to someone you don't agree with. நம்ம சொல்றக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம ஏத்துக்கலாத போது அவர் சொல்றத கேட்கிறது. Serving someone you're envious of. நம்மளுக்கு ஒருத்தர பிடிக்கல அப்படினா அவங்களுக்கு சேவை செய்யிறது. You're serving prasadam, you just skip him over. You don't like him. சோ ஒருத்தர பிடிக்கலன்னு வெச்சுக்கோங்களே, அவங்களுக்கு பிரசாதம் செய்யும்போது நிறைய போடுறது வேணும்ட்டே.
carrying out a group decision that you disagree with. அதாவது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஒரு கலந்தாய்வு செய்யிறது, அதுல நம்ம பங்கேற்கிறது, or supporting the decision even though you disagree with it. நம்ம அந்த முடிவை வந்து நமக்கு பிடிக்கல அப்படினா கூட அத வந்து நம்ம வந்து ஒத்துக்கிறது, அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறது. Difficult, isn't it? இதெல்லாம் ரொம்ப கடினமான விஷயம் இல்லையா? Someone being asked to do something that you do better than them and you're not given that position or service. ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேலையை நம்ம வேலையை நல்லா செய்றோம் அப்படினா நம்மள விட அந்த வேலை தெரியாதவங்க கிட்ட வந்து அந்த வேலையை கொடுக்கும்போது நம்மளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கும்? Now, one of the ways we can look at these things is to realize that these are all opportunities to practice humility. சோ இந்த மாதிரி சொன்ன மேற்கொள்ளிய அந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில பாக்கும்போது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா நம்ம பணிவை கத்துக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பாக அமைகின்றது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். I've noticed a phenomenon. I don't know if it takes place outside of Iskcon, but I've noticed that sometimes in Iskcon, in some situations, the people who are most qualified to do the work never get appointed to do it. நான் இஸ்கான்ல மத்த இடங்களில் பார்த்திருக்கேன், ஒரு தகுதியான நபருக்கு வந்து அந்த வேலை கிடைக்கிறது கிடையாது, அந்த தகுதியான சேவை அவருக்கு வந்து அமையிறது கிடையாது. So for the people who are more qualified, it's really a challenge. சோ அப்ப வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப தகுதி வாய்ந்த நபர்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்காதம்போது அவங்களுக்கு அது ஒரு சவாலாக அமைகின்றது. And they can think that there's so many opportunities Krishna provides to practice humility, and here's just another one of them. சோ அப்ப அவங்களுக்கு அந்த வேலை அந்த நிலைக்கு கிடைக்கல அப்படினா அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா கிருஷ்ணன் வந்து எனக்கு பல வாய்ப்புகளை கொடுத்து என்ன பணிவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்றார், அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள்ல இதுவும் ஒரு வாய்ப்பு என்ன பணிவாக்கி கொள்றதுக்கு அப்படி சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Or you could get frustrated, critical, blasphemous. சோ நம்ம அதுல வந்து விரக்தியோ இல்ல வெக்தியோ இல்ல நம்ம வந்து வெறுப்போ அடைய கூடாது. Create a revolution. இத வந்து நம்ம வந்து ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தணும் அப்படி சொல்லி நினைக்க கூடாது. And that's what materialistic people would do. சோ இதுதான் பௌதிகவாதி மக்கள்லாம் செய்வாங்க. So it requires a lot of tolerance every day to interact with people because these kinds of things are quite common. சோ இது மாதிரி நம்ம வந்து தினந்தோறும் பயிற்சி பண்ணா மக்களோட நம்ம வந்து தினந்தோறும் பேசறதுன்றது சாதாரண நடைமுறையில் வாழ்க்கையில விஷயம். சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பொறுத்துக்க கத்துக்கணும். I've been in temples where the absolute worst person to be the temple president was somehow appointed to do the job, and it was very difficult for everybody. சோ சில சமயம் நான் பல கோயில்ல இருக்கேன், சில கோயில் தலைவர்கள் எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கடினமான ஒரு சேவை தான் கொடுப்பாங்க, அவரால முடியாத ஒரு சேவையை அவர்கிட்ட கொடுப்பாங்க, அவர் ஆனா அதை செஞ்சு காட்டுவார். And there are many more qualified people in the temple to do the job. ஆனா இவரை விட அந்த கோவில்ல வந்து சிறப்பா செய்யறதுக்கு நிறைய பக்தர்கள் இருப்பாங்க, ஆனாலும் அந்த சேவை வந்து இவருக்கு கிடைச்சிடும். And now it's a chance for those qualified people to practice humility, cooperate, support him. ஆனா இந்த சேவை கிடைக்காத தகுதி உள்ள பக்தர்கள் வந்து ஒரு வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா பணிவா இருக்கிறதுக்கு, பணிவை கத்துக்கிறதுக்கு. அவங்க பணிவா இருந்து இந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட்க்கு வந்து அவங்க ஒத்துழைச்சு அந்த சேவையை அவங்க செஞ்சு முடிக்கணும். And humbly stand by and watch the temple fall apart. சோ கோவிலுக்கு ஒரு பகுதியாக அவங்க இருந்து அந்த கோவிலுக்கு ஒத்துழைப்பு செய்யணும். Not exactly like that, but sometimes a little bit like that. ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கணும், அதே போல சில சமயங்களில் நடக்கவும் கத்துக்கணும். So I think we all can acknowledge that there are unlimited opportunities to practice humility. சோ இந்த மாதிரி எல்லையற்ற வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கு பணிவா வந்து வாழ்க்கையில பயிற்சி செய்யறதுக்கு. And there's unlimited opportunities for a false ego to take over. அதே சமயத்துல நம்மளோட பொய் அகங்காரம் வந்து வேலை எழுந்துக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. And so if we see it that way, we won't get sidetracked by these kinds of difficulties, but actually they can help us. ஆனா நம்ம நினைக்க கூடாது இந்த சூழ்நிலையில வரும்போது நம்ம ஓரம் கட்டாங்க அப்படி சொல்லி நம்ம நினைக்க கூடாது. எல்லாமே நமக்கு பகவான் கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு நம்ம பணிவா இருக்கிறதுக்கு. What do you think? சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? You have good opportunities every day, don't you, to practice humility? சோ நம்ம தினந்தோறும் பணிவா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள், நல்ல வாய்ப்பெல்லாம் வருது இல்லையா? வாழ்க்கையில especially if you're married. குறிப்பா வந்து உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும். If you're not humble, you'll have a horrible relationship. சோ நம்ம பணிவா இல்ல அப்படினா கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்காது. If you can't say I'm sorry, you're not going to have a good relationship. சோ
சோ நீங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லி அன்பு பரிமாற்றம் இல்லனா அது ஒரு சுவாரஸ்யமான குடும்ப வாழ்க்கையா இருக்காது. If you can't do some humble menial service when it's necessary, you're not going to have a good, generally not going to have a very good relationship. சோ நம்ம பணிவா சில சேவைகள் செய்யல அப்படினா அந்த உறவுமுறை எப்பவுமே ஒரு நல்ல உறவுமுறையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. And people who are humble generally are the most well-loved people. சோ யார் ஒருத்தர் வந்து பணிவா இருக்காங்களோ அவங்க தான் பெரும்பாலும் மக்களால விரும்பத்தக்க உடைய நபர். Not faking humility, but actually real humility. அது வந்து வெளிப்படையா ஞானத்துக்கு வெளிப்படையான ஒரு பணிவு கிடையாது. உள்ள மனசுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பணிவு உண்மையான பணிவு. You notice a person who's genuinely humble is not trying to hide anything from anybody. யார் ஒருத்தர் வந்து உண்மையா பணிவா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து யார்கிட்ட இருந்து எந்த விஷயத்தையும் மறைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்ல. So they're not trying to pretend they're more Krishna conscious than they are. They're very open about their level of advancement. சோ அந்த பணிவா இருக்கக்கூடிய உண்மையிலே பணிவா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தங்களை தாங்களே பிரபலப்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறது கிடையாது. அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து வெளிப்படையா செய்யக்கூடியவங்க. அவங்களோட வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா திறந்த புத்தகம் மாதிரி அவங்க வந்து எல்லாத்துலயுமே ஒரே மாதிரியா தான் இருந்துப்பாங்க. அவங்க நாடகம் ஆடுறது கிடையாது. They're not trying to hide or pretend there's something that they're not. அவங்க கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பத்தி நடிக்கிறதோ இல்ல வந்து வெளிப்படையா இல்லாத விஷயத்தை பத்தி இல்லாத மாதிரி காட்டுறதோ கிடையாது. So in our society today, which is so focused on externals, sometimes it can be hard to just be real. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சமுதாயத்துல வந்து வெளிப்படையான விஷயங்களை பத்தி நிறைய இருக்கு. ஆனா அது வெளிப்படையான விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கறோம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அது ரொம்ப கடினமானது கூட. But anyway, that's one of the aspects of humility. ஆனா இத பார்க்கிறது அப்படின்றது கூட பாத்தீங்கன்னா பணிவினுடைய ஒரு அங்கம் தான். So why don't we have some questions? சோ உங்களுக்கு யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா? யாருக்காவது கேள்விகள் சந்தேகம் or doubts or comments? அதாவது விமர்சனம் கேள்விகள் or maybe சோ பிரபு வந்து நிறைய வொர்க் ஷாப் வந்து பிரபு நிறைய தலைப்புல வந்து பேசிட்டார். சோ அவர் வந்து அந்த சிடியா வந்து நிறைய சிடிகள் இருக்கு இப்ப கொண்டு வருவாங்க. சோ யாரெல்லாம் வந்து கேட்கணும் பிரபுவோட உபன்யாசத்தை இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து அந்த சிடி எல்லாம் பெற்று கேட்கலாம். அதே மாதிரி பிரபுக்கு யாரெல்லாம் குரு தட்சணை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கூட கொடுக்கலாம். Oh, I have some good news for you. உங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இன்பமான செய்தி இருக்கு. We have a workshop on humility. சோ பணிவை பற்றி ஒரு வொர்க் ஷாப் பிரபு நடத்த போறார். It's about 18 hours. அது வந்து 18 மணி நேரம் நடக்கக்கூடியது. And we're having them duplicated tonight. So on Saturday we'll have that CD for you. And tonight we have about 6 CDs and we're duplicating 6 more. சோ இன்னைக்கு வந்து 6 CD அத பத்தி இருக்கு. இன்னும் 6 CD வந்து சனிக்கிழமை பிரபு இங்க உபன்யாசம் கொடுப்பார். சோ அப்ப வந்து அத கொண்டு வருவார். So we have tonight we have japa, we have forgiveness, we have marriage, we have self-development, we have my kirtans, and what else do we have? Stories of Prabhupada. So if you want to get any of these CDs, you can. And if anyone has a felt pen, I can sign them. சோ பிரபு வந்து 6 தலைப்புகளை பிரபுபாதருடைய கதைகள் பணிவா இருக்கிறது ஜபம் பண்றது குடும்ப வாழ்க்கையில எப்படி நடந்துக்கிறது அந்த மாதிரி பல 6 தலைப்புல வந்து உபன்யாசம் கொடுத்திருக்கார். அது இப்ப சிடி ரிவ்யூல இருக்கு. நீங்க யாரெல்லாம் வேணுமோ அவங்க வந்து வந்து வாங்கிக்கலாம். பிரபு பேனா கொடுத்தீங்கன்னா பிரபு கையெழுத்தும் போட்டு கொடுப்பார். ஒரு சிடியோட விலை வந்து 150 ரூபாய். சோ யாரெல்லாம் வேணுமோ 18 மணி நேரம் இருக்கும். யாரெல்லாம் வேணுமோ நீங்க கேட்டு பயன்பெறலாம். So anyone have any questions? இப்போ யாருக்கா சந்தேகம் விளக்கம் doubts? Okay. I'll give you the microphone. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Jai. If I find there is some deviation philosophically In another person. in another person, and so I can be neutral. You can be neutral? It depends. So he's asking, what if you find a philosophical deviation in another person, how do you deal with it? For example, in a leader. Oh, in a leader. Okay. பிரபு என்ன கேள்வி கேக்குறாரு அப்படின்னா
ஒருத்தர் வந்து வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவரோ இல்ல மத்த ஒரு பக்தர்கிட்டயோ அவங்க வந்து தத்துவத்துல வந்து வித்தியாசப்படுறாங்க அப்படின்னா, தத்துவத்துல வழி தவறி போறாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. There may be various ways to deal with it depending on the situation. சோ இது சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாற் போல பல வழிகள் இருக்கின்றது இத பார்க்கிறதுக்கு. But the first thing I want to say is don't become offensive. சோ முதல்ல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நீ ஒரு அபராதியா மாற வேண்டாம். Because in situations like that, we could feel justified in being blasphemous. சோ அந்த சூழ்நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தவறுகள் செய்யறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. Sometimes we see that even devotees who are deviating philosophically at the same time have a desire to spread Krishna consciousness. சோ நம்ம பல தடவை பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி தத்துவங்கள்ல இருந்து வழி தவறி போன சில பக்தர்கள் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி பண்ணனும் அப்படிங்கறது விருப்பப்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம். Of course, they think you're deviating philosophically. ஆனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து தத்துவ ரீதியா வந்து வழி தவறி போறீங்க அப்படி சொல்லி நினைப்பாங்க. So if they are deviating philosophically, you should be sure they are, and be sure you're not. சோ அவங்க வந்து தத்துவ ரீதியா வந்து வழி தவறி போறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கணும். நம்ம வந்து தத்துவ ரீதியா தவறி போகல அப்படிங்கறத நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கணும். And if it is true they're deviating, then obviously it's going to be difficult or impossible for you to work with them. So you'll want to try to remedy the situation. சோ உண்மையிலேயே வந்து அவங்க வந்து இந்த தத்துவத்துக்கு வழி தவறி போறாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்க கூட சேர்ந்து இருக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் தான். நம்ம அதுக்கு ஏற்றபடி ஒரு சூழ்நிலையை மாத்திக்கணும். நம்ம தான் அதுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக்கணும். Without being critical or envious. அது வந்து பொறாமையோ இல்ல வந்து ஒரு வற்புறுத்தலோ இல்லாம இருக்கணும். That's a big challenge. இது வந்து ஒரு பெரிய சவால் தான். It's almost like we think we're justified in being critical. ஆனா நம்ம நினைப்போம் நம்ம சொல்றது ஒரு நியாயமான விஷயம் தானே, நம்ம சொல்றது நியாயம் தானே அப்படினு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். Some cases that may be true, in some cases it's not true. ஆனா சில சூழ்நிலையில வந்து அது நியாயமா இருக்கும், சில சூழ்நிலையில நியாயம் இல்லாமலும் இருக்கும். And obviously it's affecting you personally, you have to deal with it. நம்மள தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது, நம்ம தான் அதுக்கு ஏற்றபடி நடந்துக்கணும். Or if it's affecting other devotees. இல்லனா அது மத்த பக்தர்களையும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. If it's not affecting you and it's not affecting other devotees, it may be wise not to deal with it. சோ நமக்கு அது பாதிப்பு இல்ல, மத்தவங்களுக்கு அதனால எந்த பாதிப்பும் இல்லன்ற போது அதுக்கு ஏற்றபடி நம்ம நடந்துக்கிறதுக்கு நம்ம தான் முயற்சி செய்யணும். Because you only have so much energy. அப்பதான் நமக்கு அதிகமான சக்தி ஏற்படும். You want to be careful where you place it. நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமா இருப்போம் நம்ம அந்த சூழ்நிலை எந்த இடத்துல வெச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத பத்தி. I think sometimes we get upset about something, but it's not really worth being upset about it because we could use that energy better elsewhere. சில சமயங்கள சில சூழ்நிலையில பார்த்தா நமக்கு வந்து விரக்தி ஆயிடும். ஆனா உண்மையிலே அந்த சூழ்நிலை அது விரக்தி ஆவது தேவையே இல்ல. அத பத்தி நம்ம கவலைப்படுவோம். சோ அந்த கவலைக்கு செலவப்படக்கூடிய அந்த சக்தியை வந்து நம்ம வேற உபயோகமான விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணினோம் அப்படினா அதுதான் புத்திசாலித்தனம். Sometimes it can be a real trap. சில சமயங்கள்ல உண்மையான சவால்கள் வரும். To deviate you. நம்மள வந்து வழி திசைதற்படுத்துக்கு. And you'll think about it during your japa. நம்ம ஜபம் பண்ற நேரத்துல தான் நமக்கு கரெக்ட்டா வரும் அந்த நினைவு. And when you're sitting taking prasadam with devotees, you'll be talking about it. நம்ம வந்து பக்தர்களோட உட்கார்ந்து பிரசாதம் சாப்பிடும்போது அந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசுவோம். So we don't want to be obsessed by something negative. சோ இது மூலமா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தனால நம்ம மனசை வந்து கலக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. If you have to deal with it, just deal with it and then forget it. சோ நம்ம உண்மையிலே அந்த விஷயத்தை செஞ்சு ஆகணும்னா அப்படியே செஞ்சு முடிச்சு அதை மறந்துடணும். Or find someone else to deal with it. ஆனா இல்லனா மத்தவங்க கிட்ட கேட்டு அதை செய்யறதுக்கு ஒரு முயற்சி செய்யணும். You know, there is value in analyzing what you can do about something and then determine your actions based on how effective you can be in changing something, because sometimes you may not be effective at all. சோ மத்தவங்க கிட்ட பேசி இந்த சூழ்நிலையை எப்படி மாத்தணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசினாலும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும். அது இல்லாம நம்ம அதை பத்தி பேசி நம்மளோட நேரத்தை வந்து விரயம் தான் செய்றோம். அதனால எந்த வித பயனும் இல்லாம போயிடும். Is that okay? Okay. You are making a point about someone being qualified, someone qualified being Christian, qualified for being Christian. The qualified may tolerate or difficulty, but unqualified
mistreating our other devotees, Yes. how to deal with it? Is it pleasing to Prabhupada to handle it, or intervene, or Yeah. just to how to deal? So பிரபு என்ன கேட்டார் அப்படின்னா பிரபு சொன்னார் தகுதி உள்ள நபர் தகுதி கொஞ்சம் கம்மியான நபர். சோ தகுதி இல்லாத நபர்களுக்கு வந்து அந்த உயர்வான தளம் கிடைக்குது. தகுதி இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அது கிடைக்கிறது இல்ல. இப்ப தகுதி இல்லாதவருக்கு ஒரு நிலை கிடைக்கும் போது அந்த நிலையை வந்து அவர் சரியா பயன்படுத்தாம இருந்தார் அப்படின்னா மத்த பக்தர்களுக்கு வந்து அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா? மத்த பக்தர்களுடைய பக்திக்கு அது எந்த விதத்துல உபயோகமா இருக்கும்? தடங்கள் ஏற்படுத்து how to deal with it? அதுல அப்ப அந்த சூழ்நிலை எப்படி நடந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. தகுதி இருக்கார், ஹம்பிளா இருந்து தனக்கு பெனிஃபிட் பண்ணிக்கிறார். சோ தகுதி இருக்கக்கூடிய நபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலை வந்து பணிவாயத்திலிருந்து தன்னுடைய பக்தியை முன்னெடுக்கிறார். தகுதி இல்லாத நபர் வந்து எப்படி இருக்கும்போது இந்த சூழ்நிலை எப்படி நம்ம பார்க்கறது? How does it please Prabhupada? இது எப்படி பிரபுபாதருக்கு ஒரு திருப்திகரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. Sometimes சில சமயம் I've seen situations in which the person wasn't qualified, but they weren't evil. சோ சில சமயங்கள்ல நான் பார்த்திருக்கேன் சில நபர்கள் தகுதி இல்ல ஆனா அவங்க வந்து பொறாமையோட இருக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன். Just perhaps incompetent for that job. ஏன்னா அந்த பதவிக்கு வந்து அவ்வளவு போட்டி இருக்கு. And maybe good sadhakas. சில சமயங்கள்ல நல்ல சாதகர்களுக்கு இது ஏற்படுது. And there's nobody else to do it. அத வந்து செய்யறதுக்கு வேற யாருமே கிடையாது அப்படின்ற நிலையில. So in that situation, unless you can find somebody, you really have your hands tied. சோ அந்த நிலையை வந்து நடத்துறதுக்கு வந்து ஒருத்தரை பார்க்காத வரைக்கும் நம்மளோட கை கட்டுப்பட்ட மாதிரி. Now, in some situations, that person's presence is causing people to leave the temple. ஆனா சில சமயங்கள்ல அந்த நபர் அங்க இருந்தார் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மத்த பக்தர்கள் வந்து கோவிலை விட்டு போற மாதிரி இருக்கும். And I think at that point, it would be wrong to allow that to happen. ஆனா அந்த நேரத்துல வந்து அது நடந்தது அப்படின்னா அங்க ஒரு தவறு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த தவறு நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு அலோ பண்ணது தப்பு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். I think when you look at what Donald Trump does, the first thought is, how is it that the American people haven't impeached him yet? How can they allow him to continue doing his, he's doing what he does, isn't it? So பொதுவா வந்து maybe request to repeat. You know, if you read about what Donald Trump does, Yes. I think you think, why are the American people tolerating this? சோ நம்ம இப்ப ட்ரம்ப்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நினைப்போம் எப்படி இந்த அமெரிக்க மக்கள் எல்லாம் இவரை பொறுத்துட்டு இருக்காங்க, ஏன் இதை பொறுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So, in a situation where a temple is falling apart, obviously, it would be wrong to tolerate that. உண்மையிலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பொறுத்துக்கிறது ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் தான். That's a sin of omission. சோ நம்மளுடைய பகுதியில அது வந்து ஒரு தவறு. Not doing something. நம்ம எதுவும் செய்யல அப்படின்னா அதுவே ஒரு தவறா இருக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு. And then there are all kinds of situations in between. சோ இதுக்கு வந்து இடைப்பட்ட இதுல வந்து நிறைய சூழ்நிலைகள் இருக்கு. I think a lot of devotees are concerned, and they're taking actions which are not immediate, but will prevent the problem from happening in the future. சோ சில நடவடிக்கை வந்து உடனே நம்ம நடக்காது, ஆனா இது எதிர்காலத்துல நடக்காம இருக்கிறதுக்கு பல வழிமுறைகள் இருக்கு. It's kind of like you backtrack and you see how we ended up here, and then you want to try to move forward by resolving this and making sure it doesn't happen again. சோ நம்ம கொஞ்சம் பின்வாங்கி அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த சூழ்நிலையை பார்த்துட்டு திரும்பி இந்த சூழ்நிலை மறுபடியும் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யணும். And in the interim, you may not be able to do anything. ஆனா இது நடுப்பட்ட இதுல நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாம இருக்கும். But at least if there's a plan to rectify it over time, you can feel that you've done some service. சோ இந்த தவறுகளை திருத்திக்கிறதுக்கு ஏதாவது திட்டம் தீட்டலாம், நம்மளுடைய பங்களிப்பை அதை ஏற்படுத்தலாம். I travel a lot, and a lot of places invite me back, and I have to decide if I want to go back or not. சோ நான் பல இடங்களுக்கு வரேன். சோ நான் முடிவு பண்ணனும் திருப்பி வரணுமா போணுமா அப்படினு சொல்லிட்டு. And some places need a lot of help. சில இடங்கள்ல உண்மையிலே பாத்தீங்க அப்படினா நிறைய உதவிகள் தேவைப்படுது. And one of the things that I think about a lot is, am I actually going to be able to do anything to help? சோ நான் வந்து உண்மையிலே அந்த இடங்களுக்கு தேவைப்படும்போது நான் என்ன நினைப்பேனா, என்னால அங்க ஏதாவது பங்களிப்பு கொடுக்க முடியுமா, என்னால ஏதாவது உதவி கரம் நீட்ட முடியுமான்னு சொல்லி நான் நினைப்பேன். Because I only have so many places I can go.
ஆனா எனக்கு நான் போகிறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்கின்றது. And some places I'll just have to turn my back on and kind of lament that things are not going as well as I would have liked them, but I don't believe I can, that maybe it's just not the right time in that country for things to improve. It's not the right number of devotees and situations, so sometimes we have to walk away from it. சோ சில இடங்களுக்கு போகும்போது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அங்க இருக்கிறது கிடையாது. சோ நான் என்ன விருப்பப்படுறேனோ அங்க செயல்படாம இருக்கும். ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட எண்ணிக்கை குறைவா இருக்கும், அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் சாதகமா இருக்காது. சோ அதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது நான் திரும்பி வந்துடுவேன். சோ ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற் போல அந்த இடம் சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் புரிஞ்சுட்டு திரும்பி வந்துடுவேன். And our movement's gone through many phases, and sometimes in phases when things have not been clearly understood by devotees, and very few of the leaders were able to do anything about it. சோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம இயக்க சந்திச்சிருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கருத்துக்கள் வந்து பக்தர்களுக்கு புரியறது கிடையாது. சோ அதுல இருக்கக்கூடிய நம்ம தலைவர்கள் எல்லாமே இது எப்படி வந்து தங்களுடைய பார்வையில பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கின்றது. And sometimes Krishna does it. ஆனா அந்த நேரத்துல வந்து கிருஷ்ணர் சில செயல்கள் செய்றார். He removes the leader. அங்க இருக்கக்கூடிய தலைவரை அவர் விலக்குறார். We've seen that also. சோ அதையும் நாங்க பார்த்திருக்கோம். So it does require a lot of tolerance. சோ இது வந்து பொறுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. So I would say yes, we should try to rectify it, but we may not always be in a position to do that. ஆமா உண்மையிலே நம்ம தவறுகளை திருத்திக்கணும். ஆனா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்ம அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்காது. And that's not easy to tolerate. அதே சமயத்துல பொறுமையா இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு எளிமையான விஷயம் கிடையாது. Especially when you come back 10 years later and they finally rectified it and they did what, 10 years later what you told them to do 10 years before. It's hard to tolerate that. சோ நம்ம 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோமோ அத அவங்க 10 வருஷம் கழிச்சு செஞ்சுட்டு வந்து நம்ம கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா அது நம்ம பொறுத்துக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது தான். It's just human nature playing into these things. சோ மனிதன் இதில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து இருக்கிறதுன்றது மனிதனுடைய ஒரு இயல்பு தான். Things gradually are getting corrected in Iskcon. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செயல்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து மாறிக்கொண்டே வருகின்றது. But it's slow. ஆனா கொஞ்சம் தாமதமா இருக்கு. Yes. As you said that neophyte devotees are being told by the seniors that you have to do because of non-humility, that you have to conduct in this way. We find sometimes it happens from higher seniors and others. Even if we raise our point with them, they are thinking that it's not going to work out. So should we Let the younger ones try it and see what happens? Should we consult the things with our confidential devotee? Is it okay? What are the things? You're saying that sometimes the younger devotee wants to do something and you think it's a bad decision and you don't want them to do it? But even if we tell them they are not going to listen, they are not going to listen. Okay. What to do then? They're not going to listen. சோ என்ன சொன்னாருன்னா ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒருத்தருக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா அவங்க அதை ஏத்துக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து நடந்துக்கிறது? அவங்க ஏத்துக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை நம்ம சொல்ற விஷயத்தை அவங்க ஏத்துக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை இல்லாத போது நம்ம எப்படி அவங்க நடந்துக்கிறது சொல்லி கேட்கிறோம். Depends what it is they want to do. அது வந்து அவங்க என்ன செய்யணும் விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து. If they want to go blow up every abortion clinic in India, probably you want to prevent that. If they just want to do Harinam all over the city and you want them to cook, it's not such a bad thing. So they'll probably be inspired to just do the Harinam. சோ அவங்க வந்து இந்தியா முழுக்க வந்து கருக்கலைப்பு மையங்களை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அது தவறானது. ஆனா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை அவங்க பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப சிறந்த விஷயம் தான். I was just privy to this situation in another city in India.
சோ இதே மாதிரி இந்தியாவுல இன்னொரு தலைநகரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நான் பார்த்தேன் விருதுல. It's a group of young devotees, and they don't want to do any service other than kirtan, and they do kirtan every night. சோ அவங்க வந்து ஒரு இளைய பக்தர் சமூகம் அவங்க எப்பவுமே கீர்த்தனத்தை தவிர எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. இதேபோல வந்து அவங்க கீர்த்தனை செஞ்சுட்டாங்க. So I talked to them about it. அவங்க கிட்ட போய் பிரபு பேசினார் இத பத்தி. They said, we've done many services over the years, but this is what inspires us, and this is what we want to do. And I didn't think it was so bad because they're inspired, and it's a valuable service. சோ அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நாங்க பல வருடங்களா பல சேவைகளை செஞ்சிட்டோம், ஆனா இந்த ஒரு சேவை தான் எங்களுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு, அதனால தான் நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுல வந்து ஒரு தவறும் கிடையாது. ஏன்னா இந்த கீர்த்தனை பண்றதுன்றது அவங்க உற்சாகமா இருக்காங்கன்றது வந்து ஒரு தவறு கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டேன். So it's not only what's practically better, but it's also what is going to create the morale, the enthusiasm within the devotees. சோ நடைமுறையா என்ன பண்றோம் அப்படின்றது அந்த பக்தர்கள் வந்து அந்த சேவையினால எவ்வளவு உற்சாகம் அடையறாங்கன்றத பார்த்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அது வந்து கொடுக்கணும். That's something to consider. சோ அதுதான் நம்ம கருத்துல வெச்சுக்கணும். So now they're doing what you want and they're all miserable. சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை செய்யுங்க, அப்பதான் அது வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம். So you don't want that result either. You don't want that result either. சோ அந்த பலன் வரணும், அப்படிதான் வரணும் அப்படின்றது நம்ம நினைக்க கூடாது. Or you could look at it as a personal defect that I couldn't inspire them. சோ நம்ம சொல்றது வந்து அவங்க செய்யல அப்படினா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம சொல்றதுல அவங்க விருப்பம் இல்ல அப்படின்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது குற்றமாவும் நினைக்கணும். Or you could look at it that maybe I'm wrong. சோ நான் சொல்றது வந்து தவறா கூட இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். Maybe I don't understand them. நான் அவங்க வந்து சரியா புரிஞ்சிக்கல அப்படி சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம். So many ways you can look at it. சோ பல விதங்கள்ல இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். I think it's really important that everyone's inspired. எல்லாரும் எல்லா விஷயங்களும் உற்சாகம் அடையறாங்கன்றது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். And facilitate it as far as possible. சோ அவங்களுக்கு வந்து உற்சாகத்தை கொடுக்கணும்ன்றது முக்கியமான விஷயம். Sometimes we have service just to engage people. Not that service is that important, but it's important in the sense that it engages people in doing something that inspires them. சோ சில சமயங்கள்ல வந்து சேவை ரொம்ப முக்கியமானது. அவங்கள வந்து மக்களை வந்து அதுல ஈடுபடுத்தணும்ன்றதுக்காக சில சேவைகள் கொடுக்கிறோம். அந்த சேவை செய்யும்போது மக்கள் வந்து உற்சாகம் அடையறாங்க. Keeps them out of trouble. அத வந்து அவங்கள வந்து தொந்தரவுல இருந்து விடுவிக்குது. And if what they're doing is a bad idea, you have to be able to convince them. அவங்க செய்யறது வந்து தவறுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அத வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லணும், அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். Inspire, that's the challenge. அவங்களை உற்சாகப்படுத்தணும், அதுதான் ரொம்ப ஒரு பெரிய சவால். It's one of the most difficult things for leaders today in Iskcon is to inspire everybody. சோ இன்னைக்கு சூழ்நிலையில வந்து தலைவர்கள் இஸ்கான் தலைவர்களுக்கு எல்லாம் இதுதான் ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு. மக்களை வந்து உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு வரதுன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது. Inspire all of you to go out of your comfort zone and do something great for preaching. சோ நம்மளோட வசதி அந்த சொகுசு இதுல இருந்து வெளியில வந்து எதிர்காலத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை வந்து உற்சாகப்படுத்துறது அப்படின்றது தலைவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது. Anyway, that's something to reflect on. Have I failed to inspire them? சோ அப்ப நம்ம வந்து எப்படி இவங்களை உற்சாகப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். I don't know your situation particularly. That's just a general answer. சோ பிரபு வந்து அவங்க சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாற்போல அது மாறும். அவர் பொதுவான ஒரு பதிலா சொன்னார். If I fail to convince them, then either they're stubborn or maybe they have a good idea and I don't realize it. சோ நம்ம சொல்றத அவங்க ஏத்துக்கல அப்படினா அவங்க ஒருவேளை பிடிவாதமா இருக்கணும், இல்லனா நம்ம சொல்றதை விட அவங்களுக்கு சிறந்த ஆலோசனை ஏதாவது கிடைச்சிருக்கலாம். Because I don't know the situation, I can only give a general answer. சோ ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாற்போல இது மாறும். நான் பொதுவான ஒரு பதிலா தான் இதை சொன்னேன். Anything else? Hare Krishna. Prabhuji, you have covered a wide spectrum of concepts Yes. in terms of looking at what humility is. I really wonder, is there a definite formula by practicing which I can become humble? I see that it looks more like a mercy which is awarded than
இருக்கான்னு கேட்கலாம். விதிகள் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கிறார். No, what you say is true. அவர் கேட்கிற கேள்வி உண்மைதான். My personal experience is, if we don't want to be humble, it's not going to happen very easily or very quickly. சோ என்னோட வாழ்க்கையில் நடைமுறையில பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் பணிவா இருக்கணும் விரும்பல அப்படின்னா அந்த பணிவா இருக்கிறதுன்றது வராது எளிமையா. Because the foundation for developing any quality will be the desire to have that quality. சோ ஒரு குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த குணத்துக்கு அடிப்படை என்ன அஸ்திவாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வளர்த்துக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை ஒரு ஆர்வம். For example, in my workshop on humility, my main goal is that people will leave with the desire to be humble, and if they have that desire, I feel that I've been successful. சோ நான் வந்து உபன்யாசம் கொடுத்த பணிவை பத்தி உபன்யாசம் கொடுக்கும்போது என்னோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா மக்கள் வந்து இந்த பணிவு அப்படின்றத ஏத்துக்கணும் பணிவா இருக்கணும் விருப்பப்படணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை. அப்படி அவங்க ஒருவேளை விருப்பப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதுதான் என்னோட வெற்றியும் கூட. Now we all might say we want to be humble, but there may be a limit to how humble we want to actually be. சோ நம்ம எல்லாரும் சொல்லலாம் பணிவா இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஆனா பணிவா இருக்கணும் எவ்வளவு எந்த நிலையில இருக்கணும் அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. Isn't it? I don't want to be so humble that I'm the most qualified person and I get no position at all. That's like too much humility for me. சோ சில சமயம் நம்ம நினைப்போம் நான் ரொம்ப தகுதியா இருக்கேன் ஆனா என்னை யாருமே மதிக்கிறது இல்ல எனக்கு அதுக்கான மரியாதை யாரும் கொடுக்கல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பணிவினோட உச்சகட்டம். I mean, I don't mind serving prasadam, but I'm not that humble that I'm going to serve every week. I don't mind serving prasadam, but not that every week I need to do. சோ எனக்கு பிரசாத சேவை செய்யறதுல வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் இல்ல ஆனா ஒவ்வொரு வாரமும் இது தொடர்ந்து செய்யணும் போது தான் எனக்கு கொஞ்சம் கடினமா. So that's the problem. சோ இங்க தான் பிரச்சனை வருது. So in our learning about humility and in our practice of Krishna consciousness, we hope that the desire to become more humble becomes genuine. சோ அந்த பணிவு அப்படின்றத வளர்த்துக்கணும் அந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது இந்த பணிவு கத்துக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு நியாயமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. And when that happens, you're going to see. When that happens, you're going to become more aware of when you're not humble, and then how to rectify that. சோ அப்ப வந்து நம்ம பணிவா இல்லாத போது நமக்கு அது புரியுது. அப்ப நம்ம எப்படி நம்மளே திருத்திக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது. And you're going to be more comfortable being humble. அப்ப வந்து நம்ம பணிவா இருக்கும்போது நிறைய ஒரு சொகுசான ஒரு இது கிடைக்குது. And you're with a God brother and everyone's glorifying him, you'll be fine. சோ நம்மளோட ஆன்மீக சகோதரர்கள் வந்து நம்மள வந்து புகழ்ந்தா கூட நம்ம நிலை தவறாம ஒரே நிலையில தான் இருப்போம். And you'll be happy. ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம். Because you value humility. ஏன்னா அந்த பணிவுன்றது வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமா நினைக்கிறோம். When someone is being glorified and you feel somewhat unhappy that you're not being recognized, it means that you're not valuing humility. சோ சில பேரை வந்து புகழ்ந்து சொல்லும்போது நமக்கு அந்த புகழ்ச்சி கிடைக்கலையே அப்படி நம்ம ஏங்கினோம் அப்படின்னா அந்த பணிவுன்றதோட மகத்துவம் நமக்கு தெரியலன்னு தான் அர்த்தம். Because if you're valuing humility, you might think, well, this is good because it's easier for me not to be honored. சோ நம்ம பணிவு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பணிவுன்றத பொக்கிஷமா ஏத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மரியாதை யாராவது கொடுக்கலனா கூட நம்ம புரிஞ்சுப்போம். இது வந்து இயல்பு தான். இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. என்ன மதிக்கல எனக்கு மரியாதை செலுத்தலன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இல்ல அப்படி சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுப்போம். And this is a good test to see how attracted we are to humility, to see how we react in various situations. சோ பல சூழ்நிலையில வந்து எப்படி நம்ம நடந்துக்கறோம் எவ்வளவு பணிவா இருக்கறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சோதனை ஒரு பரிசோதனை மாதிரி இது அமையும். Your God brother gives a class and everyone says, that was an amazing class, and you say, I could give a better one class than that. சோ நம்மளோட ஆன்மீக சகோதரர் வந்து உபன்யாசம் கொடுக்கறார். அப்ப வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க இவர மாதிரி உபன்யாசம் ரொம்ப அழகா கொடுத்தார் ரொம்ப பிரமாதம்னு சொல்லும்போது நம்ம நினைக்கிறோம் இவரை விட நான் நல்லா உபன்யாசம் கொடுப்பேன் இவர் என்ன பெருசா கொடுத்தார் இவரை விட நான் நல்லா கொடுப்பேன் அப்படி நினைக்க கூடாது. Or you say, yes, very inspiring, very enlightening, really appreciate it. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஆமா ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது ரொம்ப வந்து உற்சாகம் மூட்டக்கூடியதா இருந்தது ரொம்ப கருத்துக்கள் நிறைந்ததா இருந்தது அப்படி நம்ம சொல்லணும். The problem is nobody wants to admit they're puffed up. ஆனா உண்மையிலே தங்களுடைய கர்வத்தை வந்து யாரும் வந்து கர்வத்தை தான் வெளிக்காட்ட விரும்புறாங்க. அதுதான் பிரச்சனையே. We all want to think we're humble to some degree. ஆனா நம்ம ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம பணிவா இருக்கணும்ன்றது நம்ம நினைக்கிறோம். And we want to tell everybody we're not humble so they won't bother us. நம்ம மத்தவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி நான் பணிவா இல்ல
அவங்க அது பெருசா அவங்க எடுத்துக்கிறதும் கிடையாது. If I tell you I'm not humble, then I don't have to be. ஆனா பணிவா இல்ல அப்படின்னும் போது நம்ம மத்தவங்கள்ட்ட சொன்னா அப்படி இருக்கணும் அவசியமும் கிடையாது. Isn't it? Sometimes we சில might. சமயங்கள் இப்படி இருக்கு. Oh, Prabhu, I'm not very humble. So that gives me a right to act in a non-humble way. So இந்த மாதிரி சில சமயங்கள்ல வந்து நம்ம பணிவு இல்லாம நடந்துக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் அமைகின்றது. So we need to be aware of these things. So இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Is that okay? Yeah. What else? If you didn't become humble, you have a lot of problem in life. Yes, definitely. Because I realize so much of. Oh yeah. It seems people think it's the other way around, but it's not. Okay, now the ladies get to ask the question because we've been discriminated. So இப்போ இங்க இந்த வேறுபாடு இல்ல. மாதாஜிகளே அடுத்த கேள்விகள் கேட்பாங்க. They're so humble they don't want to ask a question. So அவங்க ரொம்ப பணிவா இருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு எந்த கேள்வியும் கேட்கணும்னு தோணல. You don't have to. I was just giving you an opportunity. So, what's the program? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When Prabhu was explaining about cleaning the toilet just before a Bhagavatam class, just remembered Narottam Das Thakur, who was the one and only disciple, he was aspiring at that time to be a disciple of Lokanath Goswami. And every Brahma Murta early morning before even Lokanath Maharaj gets up, he goes cleans the place where he is supposed to respond to the nature's call. He would do it in such an amazing way. In fact, Lokanath Maharaj had to get up one day much earlier to find out who was doing it. I just remembered that. So பிரபு வந்து என்ன சொன்னார்னா பாகவதம் கிளாஸ் பிரபு வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி காலையில பாகவதம் வகுப்பு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் போய் கழிவறையை தூய்மை செய்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாகவதம் கிளாஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். பிரபு என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து அவருக்கு நினைவு வந்ததை சொன்னார். ஸோ லோகநாத் கோஸ்வாமி என்னோட ஒரே ஒரு சீடர் வந்து நரோத்தம தாஸ் டாகூர் அவரோட சீடர் ஆகணும் விருப்பப்பட்டார். ஸோ லோகநாத் கோஸ்வாமி தினமும் காலை கடன் கழிச்சுட்டு வந்துடுவார். அந்த இடத்த வந்து தன்னோட சொந்த கைகளால அவர் தூய்மை செய்வார். ஸோ இந்த மாதிரி பல நாட்கள் அவர் செஞ்சுட்டு வரும்போது ஒரு நாள் வந்து லோகநாத் கோஸ்வாமி எப்படி இது தூய்மையா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு முன்னாடி போய் பார்க்கும்போது நரோத்தம தாஸ் டாகூர் தன்னோட சொந்த கைகள்ல அது தூய்மை செய்யறத பார்த்தார். Yeah, it is so nice that cleaning it's not easy to clean the toilet, it's not easy to clean the toilet. But to get the mercy of Guru Maharaj, if he is cleaning the toilet, that's wonderful. But here we see Prabhu cleaning the public toilet every day to get the mercy of Guru and Krishna. So பொதுவா வந்து Not every day, but whenever. So பொதுவா வந்து ஒரு கழிவறையை சுத்தம் செய்யறதுங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் இது வரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. ஆனா குரு அவங்களோட கருணைக்காக நம்ம செய்யறோம். ஆனா பிரபு வந்து தான் உபயோகப்படுத்த கழிவறையை பக்தர் உபயோகப்படுத்த கழிவறை மட்டும் இல்லாம பொது கழிவறைகளையும் பல நாட்கள் பல நேரங்கள்ல அவர் செஞ்சிருக்காரு. But at least a Brahmin should leave a place cleaner than he found it. So when Prabhu asked the question of practical how to develop humility, I think all of us have some service or the other to do in our devotional service. The best thing is to do whenever we have an opportunity in any devotional environment. If we clean the toilet in that situation, we'll get the mercy, I guess. I think That's the name of this lecture. It's called Clean the Toilet If You Want to Get Mercy. பிரபு ஒரு கேள்வி கேட்டார். நடைமுறையா வந்து நம்ம வந்து எப்படி பணிவா இருக்கணும் அப்படின்றது பிரபு ஒரு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பல சேவைகள் வந்து இருக்கின்றது, பல சேவைகள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எப்பெல்லாம் முடியுதோ எப்பெல்லாம் வாய்ப்புகள் அமைகின்றதோ அப்ப நம்ம அந்த கழிவறையை சுத்தம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு குரு கௌரவங்களுடைய கருணை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரங்கேஷ் சொன்னார். பிரபு சொன்னார். அதுதான் இன்னைக்கு வந்து தலைப்பு உபன்யாச தலைப்பே கழிவறையை சுத்தம் செய்யுங்கள், கருணையை பெறுங்கள்.
So we have an opportunity whenever we go to the temple, whenever we go to devotees' house, we can take up this service. Definitely, I think this will, it's a very wonderful insight that Prabhu gave. The other point I wanted to say is, it is just the costless, I just thinking that this is the costless mercy. Prabhu being in Chennai is a very, very costless mercy. I will tell you how. That there have been unlimited opportunities for the Chennai Yatra, Chaitanya to get Prabhu in the last few years. So Prabhu வந்து இங்க வந்ததே ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். ஏன்னா கருணை அதாவது காரணமற்ற கருணை தான் காரணம் பிரபு வந்தது. சோ பிரபுவை வந்து வரவேற்கிறதுக்காக பல வருடங்களா நாங்க வந்து பல முயற்சிகள் செய்து கொண்டு வருகின்றோம். No, it is not that way. There have been unlimited opportunities for Prabhu to show his mercy here, but somehow it did not happen. So பிரபு வந்து அவருடைய கருணையை வந்து இங்க காட்டுறதுக்கு பல வழிகள் இருந்தது. ஆனா அது நடைமுறைக்கு வர முடியல, நடைமுறைப்படுத்த முடியல. Like when Lord Chaitanya appears, there are internal reason and external reason, and the external reason is for the treatment, but actually out of his costless mercy is here to give his association. So சைத்தன்ய மகாபிரபு வரதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்காரணம் வெளிக்காரணம் ரெண்டு இருந்தது. வெளிக்காரணம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு, அதே மாதிரி உட்காரணம் வந்து ஒரு இருந்தது. அந்த மாதிரி பல காரணங்கள் ரெண்டு காரணங்கள் இருந்தது. So for his coming here, external reason is a treatment, internal reason is to give mercy. So அவர் இங்க வந்ததுக்கு வெளிப்படையான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடல்நிலை நடத்துற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக. ஆனா உட்புற காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் கருணை வழங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்திருக்காரு. As far as I know, I have heard a lot about Prabhu's conducting japa workshop all over the world, in many places, and let me admit that I have unlimited CDs of Prabhu, but nevertheless I have not taken any advantage of the CDs. But today I was thinking that how many of you want to improve in your chanting? How many of you want to improve your chanting? Yes. So this is what I was thinking, but not only chanting, unlimited opportunities, unlimited ways, the humility. Whoever wants to improve in his chanting, let us beg and cry for Prabhu's mercy that we can chant, we can improve in our chanting. We have desire, we can improve in our chanting, and today's topic is humility. So to develop humility, to develop a taste for the holy name, if we loudly chant the holy name as a begging, show our begging us for Prabhu to give his blessings for us. Yeah. So this chanting of the Mahamantra is to seek, beg his mercy for us to develop a little taste, a drop of taste for chanting the holy name. Whoever wants to get a taste for chanting the holy name, let's as loudly as possible cry out the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare